Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Vida Nirali from Saraswati Group of Education. And in today's session, we are going to start a new poem. And yes, you all know that before starting any chapter or a poem, that what we are learning first? Yes, you are right. We are learning the vocabulary words of that chapter. So, and why it is important to learn vocabulary words? It is important because it gives the clear meaning of the word. कि આપણને एक clear meaning આપે છે word નો. And also it improves our skills such as reading, listening, speaking, writing. All such skills are improved by learning the vocabulary words. Right? So our poem number 2, that is the sparrow. And in that, our first vocabulary word is glad, means happy. I'm glad to see you. That means I'm happy to see you. That is glad. Now, the next is plaintive. Plaintive means something that sounds sad. કે કાંઈ એવી વસ્તુ કે એ સાંભળવાથી you feel no, that is something really sad. I'm plaintive to hear that. Means I feel sad about hearing that thing. Means plaintive. Now the next is chirp. That is sound made by birds and insects. Means the sound which birds are making. કે birds નો જે sound હોય, right? That sound is known as chirping. So that is chirp. Now the next is intend. Intend means plan. કાંઈ બી વસ્તુનો તમે પ્લાન બનાવો છો, that is intend. Then afterwards, plenty. So plenty means a large or sufficient amount or a quantity. I have a plenty of things with me. એટલો મતલબ એ થાય કે મારી પાસે ઘણી બધી વસ્તુ છે. Plenty means a large amount or a quantity. જાજી બધી વસ્તુ or વધારે ક્વોન્ટિટીમાં. That is known as plenty. Means if I say that I have plenty of erasers with me, plenty means ઘણા બધા, બહુ બધા erasers છે મારી પાસે. So that is plenty. Now the next is crumbs. Means very small pieces of food. Sometimes breadcrumbs. Your mama might use the word breadcrumbs. And if you have a soup, તમે જો soup લેતા હો, in that you are having a toast, or in that some people used to dip a breadcrumbs. Means જે breadના small pieces કરીને રાખીએ, that is કોઈ બી food item હોય એના small pieces કરીએ, that is known as crumbs. Then afterwards, the next is frightened. Means afraid. I'm very frightened of my parents. Means I'm very afraid. મને બહુ બીક લાગે છે. Frightened એટલે કે બીક લાગવી, afraid. I'm very much frightened of dogs. કે dog થી મને બહુ બીક લાગે છે. I'm very much frightened of them. Right? So that is all about frightened. Now the next is steal. Means take another person's property without permission. કે તમારે સ્ટીલ કરવું એટલે કે કોઈ બી માણસની વસ્તુ, કોઈ બી પર્સનની વસ્તુ તમે એને પૂછ્યા વગર લઈ લેવી, that is known as steal. I steal my friend's compass box. એટલે કે મેં મારા ફ્રેન્ડનો compass box એની પરમિશન લીધા વગર મેં લઈ લીધો. That is you have stealed that thing. Okay? So, and stealing is a very bad habit. If you want something, then you should ask for it. You should take the permission from that person. You should not steal anything. That is a very bad habit. Stealing is a very bad habit. And steal karvu, that is a very bad habit. Okay, keep remember that thing in mind. So these were all our vocabulary words of this poem. So let's have a quick recap of all the vocabulary words which we have learned. The first one was glad, means happy. Then after, plaintive, sound made by birds and insects. કે જે sound છે એ birds and insects દ્વારા કરવામાં આવે છે, that sound is known as chirp.
Then plaintive, that is something that sounds sad. કે કાંઈ બી વસ્તુ સાંભળવાથી આપણને દુઃખ થાય, that sounds sad. No, something is really sad. So that is plaintive. Then after intend, that is plan. Then after plenty, a large or sufficient amount or quantity. બહુ બધી ક્વોન્ટિટીમાં. Then after crumbs, very small pieces of food. Then frightened, afraid, બીક લાગવી. Then steal, take another person's property without permission. So these are all our vocabulary words of this poem. Now we are moving to understand the poem. Okay, now we are moving further. કે હવે લોકો આપણે poem ને સમજીએ કે what the poem is all about. So before starting the poem, let me give you the brief intro of the poem, that what the poem is all about. Have you ever seen a sparrow? Yes, you might have seen the sparrow, because sparrow is really common. You can see anywhere. It is just a small brown bird. A brown color, it is a small bird. This poet is happy to share food with a sparrow every day. કે જે પોએટ છે એ બહુ હેપી હોય છે, એ એનું ફૂડ છે એ સ્પેરો સાથે શેર કરીને the poet is very happy to share the food and watch it eat. અને એ જ્યારે સ્પેરો જે ફૂડ ખાય છે એને એ જોવામાં પણ એને બહુ મજા આવે છે, how the sparrows eat their foods. The poet seems to know the habits of sparrows very well. So પોએટને હવે સ્પેરોઝની હેબિટ પણ ખબર પડી ગઈ છે. what are the habits of the sparrows? Very well, because he used to feed the food every day and he used to see it. So by that thing, poet is very much known to all the things. So this was just the brief intro of our poem. Now let's get started with the poem. Glad to see you, little bird. It was your plaintive chirp I heard. What did you intend to say? Give me something this cold day. So here the poet is saying, what the poet is saying, કે poet શું કહે છે કે glad to see you, little bird, કે હું બહુ હેપી છું તને જોઈને. આ little bird કે હું તને જોઈને બહુ જ હેપી છું. It was your plaintive chirp I heard. Plaintive એટલે કે દુઃખદ ભરો, very sad voice, કે તારો જે સાઉન્ડ હતો એ બહુ મને સેડ લાગ્યો. એ સાંભળીને હું અહીં આવ્યો છું કે what happened? What did you intend to say? કે તારો પ્લાન શું છે, તું શું કહેવા માગે છે? What are you going to say? તને કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે? Are you having any kind of problem? Give me something this cold day. એટલે શું કહે છે કે મને કાંઈક આપો, અત્યારે cold day, it's very cold day, આ ઠંડી આખો દિવસ છે, cold છે. Give me something this cold day that I will, and plenty too. એટલે poet is saying that yes, I will, અને હું બહુ બધું તને આપીશ. Plenty means in a very large quantity. All these crumbs I saved for you. કે જે આ બધા food pieces છે, that all I have saved for you only, because so that you can eat very well, you get the food to eat. That's why I have saved all these things for you only. Don't be frightened, here's a treat. તું મારાથી ડરીને ભાગી ના जा. એ પોએટ શું સ્પેરોને કહે છે, બિકોઝ તમે લોકો જ્યારે બર્ડ્સની નજીક જાઓ તો બર્ડ્સ તમારાથી ડરીને એ લોકો ઉડી જાય છે, દે ફ્લુ અવે. બટ હિયર ધ પોએટ ઇઝ સેઇંગ ટુ દેટ લિટલ બર્ડ કે હું તને આ ફૂડ્સ છે હું તને જમવા માટે જ આપું છું, તને કાંઈ ખાવા મળે, એટલે હું તારી નજીક આવું તો તું મને જોઈને ડરીને ભાગી ના જાતો, બિકોઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ઓલ ધીસ થિંગ because for you only. So don't get afraid from me, don't get frightened, મારાથી ડરી મત જા. I will wait and see you eat. કે આ મારા તરફથી તને એક ટ્રીટ છે. સો મારાથી ડર નહીં, તું જ્યાં સુધી ખાઈશ ત્યાં સુધી હું અહીંયા તારી વેઇટ કરીશ કે કોઈ તને બીજા હેરાન કરવાનું આવે. And how you are eating, that I will see. Shocking tales I hear of you. એટલે કે મેં તારી ઘણી એવી તારા રિલેટેડ સ્પેરોઝની મેં ઘણી એવી સ્ટોરીઝ પણ સાંભળી છે. I have heard the tales that are really very shocking, જે બહુ શોકિંગ છે. Speak and tell me, are they true? તો તું મને કે જે મેં સાંભળ્યું છે એ સાચું છે? Are they really true? એ સાચું છે કે ખોટું છે? Please tell me about that.
Thomas says you steal his wheat. કે થોમસ એમ કહેતો you steal his wheat, તું એનો ઘઉં, wheat એટલે કે ઘઉં, કે તું એના ઘઉં ખાઈ જાય છે. થોમસ એનો જે ફ્રેન્ડ હોય છે એ કહેતો હોય છે થોમસ સેઝ that you steal his wheat, કે તું એના ઘઉંના દાણા ખાઈ જાય છે. John complains his grapes you eat. પછી જ્હોન છે એ ગ્રેપ્સની કમ્પ્લેન કરે છે કે તું એની ગ્રેપ્સ ખાઈ જાય છે. એટલે આ બધું પોએટ છે એ લિટલ બર્ડને કહે છે કે આ બધું સાચું છે, મેં જે તારા રિલેટેડ સાંભળ્યું છે, all these things are true or not? કેમ કે તું થોમસનું વીટ ખાઈ જાય છે એવું મેં સાંભળ્યું. સ્ટીલ એટલે કે ચોરી છુપે, વિધાઉટ પરમિશન. પછી જ્હોનની ગ્રેપ્સ ખાઈ જાય છે. ઇઝ ઇટ રિયલી ટ્રુ? Then afterwards, but I will not try to know what you did so long ago. એટલે કે મારે નથી જાણવું કે તે અત્યાર સુધી શું કર્યું. I will not ask you for that thing. That is your breakfast. Eat away. કે જો અહીંયા તારો બ્રેકફાસ્ટ છે, તું ફટાફટ ખાઈ લે ને, હું તારા માટે જ લાવ્યો છું. Come to see me every day. But તું ડેઈલી અહીંયા મને એકવાર જોવા આવજે, because I am very happy to see you. એટલે શું કહે છે પોએટ કે જે બી હોય તારી લાઈફમાં, જે બી તું કર, બટ ડેઈલી તું મને એકવાર જોવા આવજે, બિકોઝ તને જોઈને મને બહુ હેપી ફીલ થાય છે. આઈ ફીલ વેરી હેપી ટુ સી યુ એવરી ડે. So this was just a small poem about the sparrow. Okay, what the sparrow is saying, what it is all about, right? So it was just કે પોએટ છે એને સ્પેરો બહુ ગમે છે, એની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો બહુ ગમે છે. એટલે પોએટ છે એ સ્પેરોને કહેતા હોય છે કે એનો સાઉન્ડ સાંભળીને સ્પેરો પાસે આવી જાય છે કે આઈ હિયર્ડ યોર પ્લેન્ટિફ ચર્પ. સો વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? પછી એને પ્રોબ્લેમ પૂછે છે એન્ડ દેન એને ફૂડ આપે છે જમવા માટે કે આખા દિવસમાં અમને કાંઈ ફૂડ નથી મળ્યું. સો ધ પોએટ ઇઝ ગિવિંગ ધ ફૂડ એન્ડ દેન ધ પોએટ ઇઝ આસ્કિંગ કે મેં જે તારા વિશે સાંભળ્યું છે, ઓલ ધીઝ થિંગ્સ આર ટ્રુ, કે એ સાચું છે? દેટ you steal the wheat of the Thomas, કે તું થોમસના wheat steal કરી લઈશ. then you steal the grapes of the John, તું જોનની ગ્રેપ સ્ટોલ કરી લઈશ. but I don't want to know that all these things are true or not. I just want that you just come over here every day, કે આ તારો અહીંયા બ્રેકફાસ્ટ છે, તું અત્યારે ખાઈ લે અને એવરી ડે તું મને મળવા આવજે, because I am very happy to see you, મને બહુ મજા આવે છે. So this was all about our poem, The Sparrow. Now let's have a quick recap of the poem with the help of the video. The Sparrow. Glad to see you, little bird. 'Twas your plaintive chirp I heard. What did you intend to say? Give me something this cold day, that I will and plenty too. All these crumbs I saved for you. Don't be frightened, here's a treat. I will wait and see you eat. Shocking tales I hear of you. Speak and tell me, are they true? Thomas says you steal his wheat. John complains his grapes you eat. But I will not try to know what you did so long ago. There's your breakfast, eat away. Come to see me every day. So I hope students that you have seen the video and you have recalled the story, okay, and I hope you have understood the poem very well and you liked the video also. Okay, so students, we have understood the vocabulary words, we have also understand the poem, and that too with the help of the video also. So all these things we have learned, right? Now we are going to learn the exercise that is given in your textbook also, that is pick out the word from the poem that shows કે આપણે પોમમાંથી એવા વર્ડ સિલેક્ટ કરવાના છે that is related, that is already similar what these lines are saying. એટલે કે આમાં જે લાઇન્સ આપી છે એ લાઇન્સને થોડા મેચ થતા હોય, સિમિલર થતા હોય એવા વર્ડ્સ આપણે અહીંયા લખવાના છે. So this we are going to
C. Okay, so in that our first question is pick out the words from the poem that shows. In that the one is the poet is happy to see the little bird. The poet is happy to see the little bird. So here the line is saying that poet is happy to see the little bird. So what does that mean? So that means કે poet છે તો happy છે, right? Bird ને જોઈને. So instead of happy, what we can write? Yes, it is already given in your lines also. You can write glad. The poet is glad to see the little bird. Then after number 2, the bird is scared. The bird is scared. Bird ડરી ગયું છે, scared છે, તો scared ની place પર what word we can write? We can write frightened. Then after number 3, what the poet hears about, what the poet hears about the actions of the bird, the actions of the bird are disturbing એટલે પોએટ શું કહે છે કે એ શું ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે કે પોએટની એ સાંભળ્યું શું સાંભળ્યું પોએટ હિયર્સ અબાઉટ ધ એક્શન્સ ઓફ ધ બર્ડ્સ આર ડિસ્ટર્બિંગ તો એને સાંભળીને કેવું લાગ્યું પોએટને શોકિંગ લાગ્યું કેવું લાગ્યું ઇટ ધ ફીલ શોકિંગ Then afterward, fourth one, John is unhappy about what the bird does to his grapes કે શું કરે છે જોન પોએટને શું કરે છે if you are mischieving in the class then what we do to your parents? Yes, we do complain. So John is also complaining to the poet about the little birds. So in this way you are supposed to write the similar word what these lines are saying according to that. So I hope that you have understood this question. Now let's see the next question. Okay, so now our next question is write 2 other words that start with the consonant sounds that are in bold. એટલે કે તમારે એવા બે બીજા વર્ડ્સ લખવાના છે which starts with consonant sound એટલે કે consonant sound થી start થતા હોય. For example, see over here, plaintiff is given and I have underlined PL, okay, and in your book it will be given in bold letters. So you can write 2 other words. આપણે આના જેવા બીજા બે વર્ડ્સ લખવાના છે જે PL થી સ્ટાર્ટ થતા હોય. So you can write please, right? Then you can write play. એટલે તમને પણ સ્ટુડન્ટ્સ જે બી વર્ડ્સ માઇન્ડમાં આવતા હોય એ વર્ડ્સ તમે લખી શકો છો. It is not compulsory કે તમારે આ જ વર્ડ્સ લખવાના. Okay? Now the second one is crumbs. So here I have underlined CR. So the word related to CR is crust, then crush,
So તમારા માઇન્ડમાં કાંઈ બીજા વર્ડ્સ આવતા હોય other than this, then you can write, okay? There is no compulsion to write what I am writing on the board. There is no any kind of such compulsion, okay? Now the next is treat. T-R-E-A-T, then T-R, and we can write trust, tree. Then afterward, the next is shocking. In that, S-H, so that means shine. Then you can write shape. Any such word you can write if you know. Then the next is breakfast. Breakfast. So BR, so that is bread. You can write bread. Then another one, you can write bring. So in this way you are supposed to solve this question, and I hope that you have understood that what you are supposed to do, how you are supposed to solve the questions of this. Okay, so in this session we have understood the vocabulary words, then we have also understood the poem with the help of the video also. Then we have understood pick out the words from the poem that shows our question 1 and the question 2, that write 2 other words that start with the consonant sound that are in bold. So these are the things which we have learned in this session, and still if you have any doubt relating to any of these things, then please rewatch the video કે આ વિડિયોને તમે પાછો જોવો, and by watching this video again I hope that you will be cleared with your doubts. તમે તમારા doubts થી એમાં clear થઈ જશો, and I am going to send you the worksheet related to this which you are supposed to solve in the respective books. Okay, so till then, bye bye, thank you, take good care of yourself.